приветствую всех любителей интересного геймплея. В очередной часть прохождения игры под названием Darkest Dungeon, хотел сказать. Диско Elysium, крутейшая игра, вообще меня не отпускает. Прям крутая игра. И мне так нравится. Я текстовые не люблю, а такой формат мне нравится, когда на слух все-таки можно воспринимать. Это очень круто. Огромное спасибо разрабу. В прошлый раз у нас с вами отвалился этот жесткий диск, скажем так, закончилось место. Мы пообщались с Роем. Прокнула у меня электрохимия. Как она там, электрохимия? Электрохимия, да, вот эта штука прокнула. Мы с ним договорились, он мне дал наркотики, вот эти вот. Пиролидон. И эффект от использования. Психика плюс, здоровье минус 1. У меня пока всего 2 здоровья, поэтому я не буду его применять. Но вообще прикольная тема. Смотрите, психика. Я не понимаю, как он качает мне всю психику по одной. Но в принципе это мне не надо. Но я так понял, что наркотики в этой игре надо доставать уметь. Поэтому надо качнуть сумрак, наверное. Еще мы забегали вот сюда. У меня прокнул визуальный анализ. Блин, и вот я не хотел тогда с этим заморачивать. А, вот. Видите, я сразу моргнуть и ушел в тот раз. Потому что хотел по ночному городу побегать. А теперь, в принципе, я могу. Есть еще изменения, да, есть еще дополнение. У нас теперь денег 41 реал. Нет, хорошо. Я не сдал колпаки, мне этот дал колпаки там на 200 реалов. Сейчас у нас будет 240 реалов. Давайте пока осмотримся. Смятый рекламный щит. Почему мне не видно, как там вот все это происходило? Осмотреть щит, осмотреть кратер. Давайте все осматривать. 35 км в час. Это немного. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. The panel served as a takeoff ramp. Так он здесь должен был врезаться, упасть вообще в канал. Панель послужила трамплином для прыжка. Сломанные столбы. The vehicle soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. The sign broke the vehicle's fall into the canal. Ну, они имеют в виду то, что именно щит не дал упасть. Окей. The salmon and butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently. Еще свежий. Я читаю еще свежей. Это говорит о том, что он упал в воду совсем недавно. Насколько? Within the past 72 hours. Это уже после убийства. Или подожди. Убийство было когда? 3 дня назад или неделю назад? Я уже запутался. Может быть, и пацаны убегали. Свидетель, может быть, убегал. Still speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. Развернулась и укатила прибрежный туман. И какой модель была эта гипотетическая машина? There are two good candidates, the Caprice 40 and the Linear G22. It's about the right size, and the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. Very sturdy but light motor carriage, more likely than most to survive that jump. You'd have to follow the tracks to be sure. Margaret. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your analysis. Yes? Блин, чихнул. Так, расскажи мне еще раз. А в прошлый раз у него был диалог, он такой, что это за машина была? И, блин, это вообще фигня полная. Слушайте, а может я могу сохраниться? Может я могу загрузить игру? Книжный магазин.
30 мая 17, 30 мая 19. Это вот, когда мы от него вышли. Давайте я, наверное, загружу. Давайте, да, я реально загружу. Быстренько пробежимся. И вы все сами увидите. Мне не надо будет ничего объяснять. Мы с ним поговорили уже? Снимите труп, открыть дверь в квартиру для евро. Да, все, вообще идеально. Идеально, чуваки. Ё-моё, вы... Все, мы с ним только-только поговорили. Давайте все прожмем и побежим дальше. Кофеечек прожжем. Ой, прожмем. Быстренько все здесь пробежим сейчас. Это не займет много времени. И вы сами все видите. К этому мы сейчас вернемся, только сначала записку прочитаем. Возьмем задание на суп. Детектив наш по лестнице медленно ходит. Да, это мы тоже опустим. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. With a surprisingly quiet, the harbor sleeps as the strike rages in the distance. The rust. I can't see how that was worth the wreckers. The crane does not. Если еще раз его включить. Мы, по-моему, вроде включали, да? Ничего не происходит. Ну, в прошлый раз я по городу пробежался, но там ничего нет. Вот, видите, вот это зеленым подсветилось. Это туда нам теперь надо. Это у нас светофор. Ой, светофор, блин. Мы как раз здесь-то и закончили, блин. Это можно позвонить кому-то. Здесь книжку мы берем. Ее надо, с ней надо взаимодействовать. Подождите, а может быть вы это и видели? Да, до Куна мы добежали в тот раз. Я добежал в тот раз. А вы наблюдали за этим. Так, открываем ящик, посмотреть в папке. Вот здесь можешь не повезти. Сила воля нормально. Один из его помощников. Здесь нет ничего. Так, здесь все потыкаю, просто чтобы в следующий раз. Так что темная жидкость в кофейнике. Какой-то разговор намечается у нас. We should think about calling it today, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. We should take care of that then. Let's talk to him anyway. Though he finds this. Это вы все видели, это внизу логотип профсоюза. Так, тряпка какая-то, чуть не помню такое. Не тряпка. Открытка. Таблетки. Новые солнечные очки. И мы бежим обратно. Ну, заходим, ребят, не стесняемся, заходим. Вы же полицейские. В принципе, кстати, могу даже этот Тончайший подрубить сейчас. Быстрее бегать, быстрее в диалогах принимать участие. Тончайший почти подключен. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she... Sure, mister. Absolutely. I'm always willing to help out nice fellows such as yours. Oh, yes. People say... Thank you for clarifying that. Oh, I'm just making some covers for them containers here. The containers in the yard are... It's like some red infection was spreading. Yes, they are hiding it from the inside.
Yes, they are hiding it from the inside. No, not really. Mr. Everett doesn't... Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Oh, most of... We're on a strike. So no one is working? Not everyone is down there, but Titus and his boys got into some drunken trouble and Everett sent a... Oh, I'm not really supposed to talk about that. Him and his boy... Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. Ага, не изображай из себя плохого копа перед этим простым, добродушным парнем. Что именно они сделали, правда? Они кого-то убили? Может быть, изобразить? No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I don't want to get them in trouble over a little drinking. Yes, yes, I'm like Mr. Everett. Actually, Who is this, Miss Beaufort? a real pretty, but I can't live. Stay on this Miss Beaufort topic. Oh, Lizzie, but she's a... For a fraction. If me miss Dr. Lim... So Everett trained a lawyer named Miss Beaufort. Interesting. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Well, thanks. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are alright. The white rectangle on your clothes might not mean an awful lot in Martinez, but the recognition from an authority figure made Leo's day. Так, еще раз. Да, кажется, тут все работает как часы, Ким говорит. Продолжай в том же духе, Лео, улыбается лейтенант. Чудушному мужичку. О, огромное спасибо, приятно от вас такое слышать. Ты не думал, что такое вообще возможно, но его улыбка становится еще шире. Иногда мне кажется, что некоторые не понимают, как я тут для них вкалываю, но вы, ребята, ничего. И тут белый прямоугольник на твоей форме. Возможно, немного значит в Мартинезе, но признание его заслуг официальным лицом чрезвычайно порадовало. А, все понял. Oh, yes, yes. Oh, yeah. It's very, very good. Makes a man... Yes, yes. I'm taking it to them. Oh, the whirling's cook. Oh, sure, Принять mister. задание, погнали. Подожди, я быстрее не буду ходить? Что-то нажать не работает. Сломался что-то. Блин, вообще что-то бегать перестал. Чит-энджайн. Чит-энджайн, чит-энджайн. Отключаем чит-энджайн. Да, и сразу побежали. Может быть, надо в настройках графики покопаться. Количество шейдеров, динамические тени включены, сглаживание эффекта окружения, разрешение, настройки экрана. Шрифта диалога, размер шрифта диалога. Давайте настроить размер. О, давайте вот так покрупнее, да, чтобы вам было видно. Масштаб меню. Не надо. Громкость музыки, громкость окружения. Ну и мне будет легче читать. Голос, озвучки, язык. Режим детектива. Режим детектива. В этом режиме предметы, персонажи, с которыми можно взаимодействовать, автоматически подсвечиваются, когда герой находится в непосредственной близости. Помощь. Помощник дает новичкам советы, даже когда его никто не просит. Снимите отметку, чтобы держать его в рамках приличия. Слушай, давай снимем. Он будет, наверное, спрашивать, помощь нужна, нет? English. Что это такое? Чтобы мгновенно сменить язык в ходе игры, нажмите Q и L. Ну тут, наверное, русский. В смысле, блин? Почему English? Это субтитры, наверное. Режим озвучки полная. Психологическая классика. Режим озвучки полная. Все озвученные диалоги. Психологическое. Все, кроме повествования. Классика. Только приветствие. Интересно, вибрация. Надо отключить. Хардкорный режим. Сложность хардкорным режимом находится за гранью реальности. Добиться успеха при броске костей тяжелее, а предметы, которые восстанавливают здоровье, стоят дороже. Подходите к выбору одежды и мысли ответственно. За все ваши мучения вы получите небольшое количество дополнительного опыта при выполнении заданий. То есть, это уровней будет больше. Режим трансляции. В этом режиме защищенные авторскими правами музыкальные композиции заменяются на треки, которые можно слушать во время трансляции, не нарушая правил. Ни в коем случае, пацаны. Музыка настолько крутая. Да, права прилетают на каждый видос, но на мне это никак вообще не отображается. Типа они с моих видосов заберут рекламу.
Ну, если бы я получал рекламу за рекламу за бабки, если бы я получал бабки за рекламу, они бы отлетали правообладателям. Но я не получаю никакие бабки за рекламу, так что меня это вообще не касается. О, какая это крупная надпись. Вот надпись. Подогнал слова. Так, тут все уже спят. Надо прийти днем. А, этот, кстати, не спит. Да, не спящий в Сиэтле. Можешь поговорить с ним? Давай поговорим. Я думаю, мужчине не сравнится. Следует, чтобы это помог нам снять труп с дерева. My unpromising race pupil entered the harbor and used my superior to give me orders. I salute your cunning and will remove the body from the tree with my bare hands. You're so noble, Measurehead. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. That would mean you're openly showing the people that you're taking the Union's side. Ooh. Ну, когда-нибудь я легко отвечу один из этих. This is the uncomfortable result of not taking it on ourselves. I can live with a compromise. Готов пойти. Да? Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Yes, that is precisely what it means, homunculus. This is not going to happen any other way. Babe, see that they stay here the whole time. Смотрите, по-другому, да, развивается у нас. Интересно, кто-нибудь придет сюда? И нам придется его отгонять к головомеру. И мы просто с ней сейчас будем трещать. Follows Measurehead as he leaves. So, you guys are like cops or something? Look at him. His craniometric perfection. Are you cops or what? Просто стараемся. Have you ever thought that maybe things should go to shit? I'm Katya, by the way. Катя. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Блин. У меня был вариант с Куном договориться. Да, мне бы тоже хотелось. Я не хочу на это смотреть, хватит с меня этого трупа. Don't worry. Physical stuff like this is really easy for Measurehead. Mental stuff too. He's really spiritual, you know. It's late outside, isn't it? You guys must really like doing what you do to be out so late. Так, это интересно, конечно. А мы только ночью это могли сделать? Он труп сюда несет, нет? Где он его оставил? Такая реально горилла. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Ray's victory today. And what you had to do was to become a Union man for all to see.
Классификацию. Давайте There плюнем на is спину. nothing funky. I cannot possibly. Я не мог, да, пройти, блин, к ящику? Никто и близко не было у меня. Ну ладно, когда-нибудь ты уйдешь, встанешь, спать пойдешь или еще что-то такое. Так, что у нас тут есть? Снимите труп с дерева, отправляйтесь во двор, посмотрите, что головомеру удалось сделать. Возместите ущерб. Особый борщ. Одежда, новые очки, предметы. Фотка. Ага, это может быть заложить, может быть. А, это огромный рекламный чек. Это мы сейчас сдадим. Открытка. Взаимодействие вот с этой книгой. Так, а тут у нас что? Второе очко появилось. Можно одно куда-то распределить, а одно держать просто. Ну, как вы заметили, я держу всегда одно очко на всякий случай. Очко всегда придерживаю. Так, уже 11 эти закрылись. Головомер долго-долго. Там что-то делал. Так, окей. Ну, скорее всего, по-другому-то невозможно было. Ты по-любому принимаешь сторону профсоюза и так далее. Ага, валяется. Куна что-то. Что-то. You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porno! Поверхность задейте расовую загадку куда сложнее, чем вы себе представляете. What is this shit? Talk normal to Kuno? You got your fuck bag down? The huge kipped made him his bottom kipped, Kuno! Stay away from him! Вот, давайте попробуем. He's on your crime scene, bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. Trying to fuck at the Kuno? Trying to fuck at me? Trying to fuck? Kuno only gets higher. It's faster, faster, faster. Can't take the Kuno. Stay out of the reactor. Kuno gonna fuck you up! Up! Normal is not what we got here. You've got to work with what you have for now. Эмпатии надо добавить, да? Ну, давай пройдемся. Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. Kuno doesn't give a shit about the armor. Kuno's fuck-gimp's got one big thing wrong with him. He's a fucking mutant. Look at him. Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Yeah, cocking boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Go to the gate. Ask him yourself. Позырить на броню. Yes, this troubadour has it. You can feel it. Что за трубадур? You're testing. Get lost! Kuno doesn't. Окей. Что с деревом? Ну, ветку сломал. Ну, труп в порядке, окей. Так, вот это... А где она? А, вон она.
Окей. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Прекрасно. Мой мудрый учитель по расовым вопросам проделал отличную работу. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. The fuck are they on about? Cop's gonna cut his shit up! No, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain, from autopsy to cleanup to social work, everything. An honor and a burden attached to your rank once you've proven yourself able, usually after 5 to 8 years of field work. Mine is Lieutenant Detective. You are. Your station would not have assigned you on this case if you weren't. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Shoot, Looney Rooney. Come back later, Corporal. Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Аутопсия. Unfortunately, no. They are better than nothing. Tell you what, I perform the anatomical side of things while you will take notes. Будет за нас записывать. Ой, мы будем записывать, он будет за нас все делать. Вот это надо запомнить, да? That's right. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Так, сейчас, подожди, сначала уйти. Вопросец есть. Где остальные части брони? Есть ли у меня... ну мне тут ничего не надо. Эквилибристик, концептуализация. Это вот разблокированное, это еще нет. Энциклопедия, электрохимия. Почему в зеркале невозможно? Электрохимия, а здесь рой гнездо открыто, электрохимия. Странно это все. Ну что, сейчас проведем автопсию? Или другими, или переночуем? Переночуем, наверное. Идем. Так, что там? Где другие части брони? Ну, непонятно где. И сколько у меня там опыта? А где это вообще? Вот. О, 93, скоро 3. Да, тут вот эти люди появились еще немного, но мы с ними там со всеми разговаривали. Can I help you? Thanks. I hope you found what you... How strange. I certainly didn't put them there. The trash collect... Ah, thank you anyway. Yes. Yes. Вот. Have you got it? You must be joking, right? You come here, trash everything, and now you try to pay with a novelty check? This isn't a game show. I'm not going to accept it. You owe me cold, hard money. I want to see that money in the palm of my hand. You can cash it in at the local frit near the harbor gates, though it might not be enough to cover it. And come to think of it, Fritz probably closed at this hour. They are open from 7 to 11. 7.
that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? What about what I have been through, huh? You're not the goddamn protagonist of this story. I am. This is my hostel cafeteria, and I need my money. Literary demotion. That's the worst. Good luck trying to use it. Постукивает ногой по металлическому ящику у задней части стойки. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Я пробьюсь, а дверь сломаю. Wonderful. Try to do that. I'll have to call you an ambulance. Не, давайте все-таки поменьше, да, сделаем. Вообще напишите, хотите ли вы шрифт побольше. Вы, собственно, видели, как он работает. Значит, придется вызвать вам скорую. Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. I really didn't want to resort to this. The man is thinking. Oh, Lieutenant, we're done here. Do I have a shaker in my hand? Is this a shaker? He sounds irritated. Am I wearing a little bow tie? Am I wearing a bow tie and doing this? Блин. Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? No. Do you know why? Потому что не бармен. Because I'm not a bartender. I'm a cafeteria manager. Is there anything else you wanted? Even more reason for me not to serve you, sir. Was there anything else you needed other than alcohol? What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Это мой... They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Парируй. I don't. I'm simply providing a service, or really facilitating the offering of services to paying customers, and it doesn't... We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't. We have to wait. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Косишься на часы за управляющим. Ха. Уже больше 16. На табличке было написано зарезервировано до 16. Почему в столовой по-прежнему пусто? Good question. They're probably getting drunk or protesting something somewhere, or laying low after the, you know, lynching. Whatever he may feel about you, he can't miss the opportunity to throw you a look of what he assumes is shared understanding. Go with it. Подхватывай. Как бы к тебе он не относился, Гард не упустит шанс бросить на тебя взгляд, полный того, что кажется ему взаимопониманием. Yeah. The Union guys think they're untouchable. They probably fucking killed that guy or something, and now think they can hide out till it all blows over, and it's fair weather again in Martinez. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. С ним познакомиться, Мартинez не вернется солнышко. Так. Таинственная Oh стальная дверь. yes, that door, sure. No, I don't have a key. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. He looks at the dust on his finger and wipes it off. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the word later.
Another thing. Great. Yes. До свидания. Да, действительно, наверху закрыто. Все правильно. Тут вот этот мужичок, мы, по-моему, с ним уже общались. Он какой-то необщительный выглядит. А, необщительный. Yes? Логика опасна. Почему 41 участок? А, это я в этого тыкнул. Давай. Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. Нифига себе, я уже полез это таблетки прожимать. Потому что я неудачник. Вот почему меня сюда послали, чтобы унизить 57-й участок. Вот, логично других моих всяких мыслей. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late wearing piss-stained disco garb. You weren't sent here to win. Потому что я лошара конченый, типа смеха ради. I've considered it. Он думал бы. Это ведь не так, правда? I don't think I can say one way or another. I do think it's somewhat unlikely, though. I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would prefer a win. Ага, хотели бы выиграть. И лучший из своих? I am the finest of nothing. Ничего не лучше. I am the finest. Я ничего не определяю. Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Если и да, их ждет сюрприз. Ха-ха. He's right. There are no airtight theories, just paranoia. You've given it some thought. Now let it go. Ну, отлично вообще. Так, здесь не с кем разговаривать. Подожди, должны же... А, вот подсвечивается, если я с кем-то могу разговаривать. Тут надо очень близко подходить. The worker isn't. Perhaps he's on his way to where you just came from. Into the primordial. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a... Why the yelling, man? Wait, what? Officer, even after a rude awakening, this dock worker respects the police more than... Thank God, no. The worker stares at you. I don't know what you're... A little me Сейчас time быстренько прокрутим, in the abyssal и я pelagic zone. свяжу себя. Вы тоже You можете can never освежать. return to it now. That's the name of my employer. I work in logistics. Wild Pants. He doesn't sound too enthusiastic about this. Logistics? No. It's a nightmare. They got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. Or just getting some sleep. Or was. Теперь мы знаем главомера. Теперь все проще. We are the workers, the union. We know what we need. What's right for us. Даже имени его не знаем. Просто спящий портовый. Okay. I guess there's also Everard. He's in charge of the union. Yeah. What about it? You know, people die here every day. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? I can tell you this. Trouble's ahead. You heard what I said. Draw your own conclusions. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in him. So union people think he was a killer, he thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot.
but it's something. Good work, detective. Indeed. Help yourself to some. Я уже. No. Knocks you right out when you drown a bottle or two. The dock worker doesn't answer. His head is already... Отлично. Вот предлагает нам помощь Ким. Мы, собственно, идем спать. Ну, по поводу спанья вот этого всего. Переспать. Transporting closure. Regular people just call it. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. A vanity he wouldn't mind. A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. I took them and arrested him for driving under the influence. That they are. I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. He flashes a smile, barely visible in the dark. As I said, they are useless anyway. О, самый лучший I should коп. have remembered. Первая ачивка прилетела. Самый лучший коп. А что сделать надо было? Где, блин, ее сейчас искать? Ладно, потом посмотрим. Надо было нажать на нее. But thank you. The lieutenant nods as you take the spinners. Кстати, да, это первая игра, где у меня так долго первые ачивки вылетают. Так, снова взять реакцию. Да, надо деньги попросить. Давай, деньги попросим. Знаете, вход. Кто сложил. Разместить ущерб. Ну все, больше с ними можно не разговаривать. Да, пошел в жопу. О, время 12. Так, у меня появились вот эти колпаки. Стоят они 200. В прошлый раз их не заложил. В прошлый раз у меня еще электрохимия прокнула. А сейчас у меня, может, и не прокнет. Ну, пошли посмотрим, Можно, кстати, сохраниться. На всякий случай, да? Глянуть на всякие предметы одежды. Вот, электрохимия. А тут тоже электрохимия. Минус либористика. Здесь минус скорость реакции. Не-не-не. Подожди. Скорость реакции, да, нужна. Госпитализация. Что это такое? К способам косвенного налогообложения. Потом, может быть, с этой общаться. С девчонкой там, которая на юридическом у них. Полицейская волна и трепет. Сумрак минус. Внушение плюс. Трепет. Техника. Визуальный анализ плюс. Драма минус. Визуальный анализ. Логика, блядь. Нужны очки крутые на плюс 7. Greetings on this fine night. The pawn shop is always open. Рой почти не спит. То есть, если мы ночью зайдем, то, я так понимаю, плюс 1 у нас будет. Поехали. Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow.
I try to keep the shop at a comfortable temperature. There's a note of indignation in his voice. Interesting. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something, like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. Давайте пока память не потерял. I've had to take it, you know, since the People's Pile cleanup. I was with the Emergency Relief Brigade. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. We were an all-volunteer force, self-organized, tried to help the fire brigades contain the spill. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud, years getting sick. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths, cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. No one's, everyone's. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. You said you done it before, yeah? It's almost like he's worried for you. The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks on display. Looks like he doesn't want to get involved. Да, и есть, конечно, причины, по которым волнуется Рой. Go ahead then, he thinks. As long as you can walk straight, I don't care. Если ты можешь прямо ходить, все нормально. Так, у меня его еще нет? У меня его еще нет, да, не могу в инвентаре. И мне понравилось, кажется, я как-то распробовал. Нет, ну ничего, я справлюсь. Here you go, man. Yes, darling. That's the coalition government ordained Parolidon. Straight into your gut. Not so sure about this. Погоди, чего у меня быть не уверенным? Because it's an anti-radiation drug, and you're a cop. Not a post-apocalyptic scavenger. Of course. Так, и вот он у меня появляется. Ну, естественно, мы его принимать сейчас точно не будем. Со временем, скорее всего, ну... Вообще, блин. Витрина с безделушками. Чё за витрина с безделушками? Чё это она моргнула у меня? Она не разблокирована. Странно. Ладно. Всё, мы здесь закончили. Спасибо, Рой. Так, анализ мы проводили вот этой фигни? Похоже, нет.
А, да, мы как раз на этом и A crumpled запомнились. billboard reading, Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. Подожди секундочку. У меня есть очки, во-первых. Да, под визуальный анализ. Ну, как минимум. Блин, говорил бы он мне. Что там, какого у нас цвета? Угу. Ну все, предметы. А, я не сдал ничего в этот ломбард. Ну ладно, сейчас вернемся к Samaran butter. Judging by the size of the impact and the parallel lines of burnt rubber, the cause was probably a motor vehicle. Так, сейчас одну секунду. Фотографирую. Как там фотографировать? Подожди. Не туда нажимаю. Скриншот сделал. Но это мы все с вами щелкали прям только что, поэтому не буду тратить ваше время. Это в самом начале серии перемотайте, так и записываю. Да, записываю. Все норм. The Samaran butter billboard still looks freshly painted within the past 72. Still speeding, the vehicle made a loop and vanished. There are two good candidates. The Caprice 40, it's about the right size. And the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. Размер подходит, и следы от шин оставлены узкими покрышками, часто встречающимися на этой модели мотокареты. Но, собственно, покрышки могли поменять. Размер подходит. Я все-таки к Linnea G больше склоняюсь. Very sturdy but light. You'd have to follow the tracks to be sure. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your ожидая, пока ты analysis. закончишь с анализом. И вот у него, видите, загорается. Это одноразовая акция. Есть теория о том, что здесь стряслось. Он смотрит на знак. Похоже, кто-то очень спешил. Как думаете, что это была за машина? Блин, мне надо из этих двух выбрать. Полагаю. Какие предположения, кто это мог устроить? Я вообще без понятия, кто это мог сделать. Should we get back to the murder? If we must. I'm not expecting him to get far with this. The lieutenant consoles himself. Все, по другим не пробежимся даже. Интересно. Ограничения какие-то, да? Если вы хотите сделать что-то в тайне от лейтенанта Кицураги, улизните, пока он спит. Я тут помотал пока. А что я хочу сделать в тайне от Кицураги? А, стоп, подожди. Надо же сдать колпаки. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Traffic? I'm sorry, officer, but I just don't like it very much. Movement on the road never really gelled well with the movement of my thoughts. Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise the other night. Some kind of powerful electric vortex hitting the shop. That sure narrows down our list of suspects. Это поможет сузить список подозреваемых. Вихрь? Yeah, it was pretty wild. I didn't really know what to make of it, but I know it meant something. Угу. Подожди. Подожди, а как? Подожди, как... Hello, hello. Let me know if I can help you with anything.
А, Yes, вот, we'd like to первое. sell these hubcaps. Да, мы хотим продать эти колпаки. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a mesk banger? No matter. I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Thank you. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. А, 70 себе забрал, ах ты. The windfall is a small consolation. Anything else you're thinking of selling? I'm not purchasing any more clothing at the moment. Фотография трупа. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. A photic path, counter-radiance network, anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something. Anything else you're thinking of selling? Ну, пока не хочу. Another time back. Да, в другой раз. Так, 146. Ну, погнали. 146. Что-то мало у меня денег. А, это. Можно эту площадь напало какое-то морское чудовище. Похоже, это повреждения могли появиться в результате землетрясения. Хочу поспать, да, посмотреть, восстанавливается ли у меня боевой дух. Нарушители ПДД надо найти. Что там готово? Снимите труп с дерева. Завершено. Потихонечку. О! Can I help you? Время 12:30, здесь никого нет. Yes, have you got it? Well? Вот 130. Хлопнуть купюрами по прилавку. Подавись. Вот, прости за неудобство. Great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Прошу оплачивать постой заранее. He's not sorry about his behavior for your sake. Now that you have money, he really wants to make sure you're not angry with him. На него не зол. The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Электронный замок у вас в номере отключен до 9 завтрашнего дня. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. 20 реалов каждую ночь надо. Нифига себе, большие папки вообще. На бутылках не проживешь. А, ну я могу у этого собирать, у Эварда. 20 реалов за I'll ночь. take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? А, это его комната рядом с нами будет. Та, что белая. Так, двинем на балкон сразу. У меня вопросы остались. Ты что не хочешь разговаривать? Чтобы заплатить карту за номер. Это на время. Курильщик на балконе. Прийти в квартиру после того, чтобы проверить, есть ли кто дома. Там сейчас нет никого. Я уж приходил. Это надо завтра идти как раз. Ким может ответить на оставшиеся у вас вопросы по поводу дела. И РГМ. Найдите его на балконе танцев. Трепье.
после 10, прежде чем отправитесь спать. Ну, все. Yes? Найдите его не сейчас. У меня, блин, уже 4. Можно что-то и качнуть. Но я пока не знаю, пока не определился. Это, наверное, его номер. Косметический ремонт. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Почему на балконе? Он романтик? Можем в номере посидеть. Outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then, where shall we begin? We should talk about the investigation first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM. Как можно у него сигарету взять? Блин, у меня нет заданий на курево. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. И музон классный пошел. Ким, как ты стал таким крутым? You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Вредно для здоровья, стряхивает. Keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Так, чтобы держать эту вредную привычку в установленных рамках, требуется большая концентрация. Да, проще было бы бросить. Все правильно. Согласен. I apologize, but I only brought one with me. I have exactly one cigarette every night while going over my notes. А где хранишь? В тачке? Открой тачку, Ким. Ким, ну открой тачку, Ким. Ким, ну открой тачку, Ким. Yes. It's been a long and eventful day. Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. Our inspection could have been more thorough, as it always can, but we have some leads we can follow up on. То есть это не лучший вариант, да? Такой типа средний, наверное. In addition, we got that body down from the tree. We still have to perform the autopsy though, but at least we did a thorough search of the crime scene. That's great. Это про следы. Причем здесь разговоры, ты про первичные показания. Мы кое с кем поговорили. Including Evrard Clare, a daunting adversary, if there ever was one. He wasn't particularly forthcoming with useful information, however. Well, we will have to work through that. Claire also helped you, how should I say, remember your name? That's a relief. Имидж такой подходящий. На самом деле, пока не уверен, что думаю по поводу своего имени. Мне нужно другое имя, не запятнанное. Просто гораздо лучше. We talked to Joyce Messier, but didn't get any information from her. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? Это из-за того, что я дабл-клики делаю? I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until we get up tomorrow. Завтра буду еле ходить. Джемрокская охота. Знаю, как делают дела в 41-м. Почему я делаю то, что делаю, лейтенант? Я не знаю. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Nice shoes, by the way.
I like the green. Goes with the orange. They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Подрывает. Еще почему не больше? Понятно, какие еще у нас планы? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Revachol. We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. When power calls you, you come. But power itself is a fragile trick of perception. As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couron and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. Регистрируется, он похлопывает по карману куртки, в котором лежит его синенький блокнот. And the moral intern, more broadly, but yes. Смотрит вниз на окно, в котором только что погас свет. Moralintern. The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Ревашоль, меня революцион. Revolution. Если бы я не знал, что это, как бы ты его описал? There are a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Что там любовь, сострадание, самодисциплина? Something kind and usual. Something ominous. Something even a little feminine, but in a strict manner. What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. Некоторые также говорят о технократии. Так, у меня есть свое мнение по поводу Мора. Подвести итоги. Да я не знаю, если подумать, у меня нет никакого мнения. My kind of police officer. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag.
Она смотрит на тонкую сигарету. This soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different in land, in Jamrock and the GRIH. It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. It's like I told you, this place is an orphan, fallen between the cracks. We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Night. Captain Bartholomew Price steps into the yard. A piebald horse waits by the motor carriage, chewing oats out of an oat bag. Seagulls fly overhead. The sky is black. Captain Price wears a black suit and a standard patrol coat as he mounts the horse to head home. Я вообще нифига не услышала. Овес из мешка, его ждет бегая лошадь в темном небе. Но это он памятник описывает, так понимаю, полицейская волна. В темном небе над головой пролетают чайки. Капитан Прайс в черном костюме и форменном плаще патрульного садится на лошадь и отправляется домой. Rows of houses on either side, hunching over the sidewalks, and Precinct 41 with its dome roof growing distant. Around him, the streets are silent. A kid on the corner waves at the captain as he takes the turn on Petition and Main. The horse neighs. The captain nods back. Thanks, kid, he thinks. He's grateful. Мы здесь ничего не изменим. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. О, он подножку потушил. Все, он будет ждать, пока я пойду. Да спеки. Ну а в принципе, зачем мне, да? Зачем мне? Увидимся утром. Ну да, он этот номер снял. Так, что там с галстуком? Так и не снял его, да? This fan has two... Or has it been consigned there as punishment? You've... Эквилибристика. А где эквилибристика? Желтая. А, вот. Блин, я уже сюда вкладывал. Вот последнее очко, которое могу вложить. Толочный вентилятор. Что это? В смысле, а почему он белый? А этот черный. Ну, типа прозрачный. Что за фигня? Непонятно. Так, давайте посмотрим одежду на эквилибристику. Сейчас нафиг тут опять это последний вообще вариант. 83, вентилятор выключен. You feel as though you swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. Так, а что там за галстук у нас? Шея. Внутренняя империя +1. Отлично, он еще иногда в диалогах участвует, что тоже хорошо. Так, тут мы что? A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression.
18 надо выбить. Попытаться остановить процесс формирования гримаса. Здесь надо 13 выбить, 2 есть. Нырнуть в пучину разума в поисках источника. Не, ну можно, конечно, бахнуть их. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. It's too late. Like an image on film. The expression. Гримаса есть гримаса. Так. К нему не зайти. Ну, сейчас я могу один побегать, где хочу, но я хочу. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Хочу посмотреть. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. And then sleep doesn't come. Ага, сон не пришел. Obviously, you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. Maybe it's the bed's fault. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Ugly. Ужасно. It barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Something to do with, what was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. То есть сон у нас такой. Сюда не зайти. Пошли на место преступления. Сейчас пообщаемся. Это я вешу. Но одет немножко... сюда вообще не пройти. Сейчас пообщаемся. Сейчас повиси. Хочу глянуть, как далеко меня пускают. Все, вот все. Только туда. Нет. Не переодеться. Что это? Do you remember the scent of your childhood? Do you remember your wife's hand on your face? Помнишь руку жены на своей щеке? Я ушел. Меня бросили. Чё? Do you remember the warmth of her thighs between her legs and in her mouth? You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her, and then later in the streets, wandering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Плохой день. День, когда ты все же предложишь, и вечером, не видя дороги.
Худший день в истории, дружочек. Я почти настал, и расскажешь о случившемся по телефону. Когда я повешусь... Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? You know what? Reality will turn into a... Do you remember the warmth of her thighs? Between her legs and in her mouth. Oh no, funky baby, you stayed. It was the rest of it that left. Or you just stood there, with one hand on the bottle and the other on your dick. What? Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? No, it's gone. 3 times gone and never coming back. You failed. You failed me. You failed Elysium. Elysium? Everything. The pale and the Isolus. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. Это, кстати, голос нашей красной ветки раскачки. А это, я только сейчас это понял. Когда про Elysium начали говорить. Это дискошар. Только сейчас это понял. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. You really fucked up. No, Harry. You were just talking to yourself. That's all you ever do. Even in your dreams. And the act is wearing thin. You'll be back in those cold snakeskins in no time. Sweating up the bed. Stinky boy. You're not coming back from shit. Thrashing around in that high conductivity state of yours. Bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? Пытаюсь расследовать преступление. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet, grinding in your head. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Oh yes, party boy, and it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too, so soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork, barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Time to go to work in the shit factory. Shit factory? О, восстановлено, да. Сила духа полностью восстанавливается, когда поспишь. Это уже понятно. Окей. Я прям в одежде заснул. Good going, buddy. Воодушевляющий, придающий сил. Теперь так и будет, стоит закрыть глаза. Oh, just a dream. You have ones like that all the time. You feel even worse this morning than you did last night. You mean, why are you so tired? Too tired and down to even think?
It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. That's not really true. Your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Надо догнаться. Музыка идет. Грядет озарение. Да что за грядет озарение-то? Не пойму. Временный бонус за исследование. Пустошь реальности. А я его... Бессонница. Спать не можешь. Подожди, а мне его некуда, да, воткнуть даже? Но у меня есть очки навыков. Что с этим едким эхо? Почему она другого цвета? Временный бонус за исследование. Я его еще не исследовал. А, грядет из... Сейчас он грядет, как только я это... Закончу диалог, все понял. Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Наверное, слушай, вот эти сны при пустоши реальности я пройду. И, наверное, у меня закончатся эти сны дурацкие. Детективство, моя жизнь. Согласиться не стоит. Крепись, отходняк. Согласиться, нет, я справлюсь. Не пойду искать себе. Не пойду. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Блин, или пойти искать. Пойдем. Fast recovery, man. Quick turnaround. Super detective back in action. Белая. Белая мысль. Splat. Splatity splat, Harry. You know what that means? It means the shit has fallen off the stick and it's bad again. You lost something and it's not your gun. It's not your badge. It's not your uniform. You can find all of those things. No, the charred echo was left by the one thing you will never find again. Not even if you dive into the sea in search of it. It's the love of your life, Harry. The scent is everywhere. The sound is in everything. The alarm goes off at 3. 30 очков опыта за завершение, минус авторитет. Ты дал ей уйти. Моторика. Лимит всех навыков повышается на 1. Ох, ништяк. Ох, ништяк. Моторика разблокирована. Так, что у меня по ХП? ХП слабо все равно. Найдите спиды и разгоните в то. Опа, нифига себе, это я вчера набрал. Тут-то что? Что тут было? Видите итоги с Кимом. Ну, слушай, забей вообще. Блин, мне где-то 20-ку надо взять теперь. Чтобы за хату заплатить. Но я, в принципе, могу на улице ночевать или вообще не спать. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in it, adorned with the expression. Это что такое энциклопедия? Ну, это то, что я не хочу качать вообще. Так, ну что, где Ким? По воздуху. Кислороду глотнем. 7:30.
Эх, музычка так началась. Ну и такой вот коридор там. Чисто спит. Ох ты. А, вот они. Ну, они все-таки пришли. А что они так рано пришли? Второй день. Все поменял, офигеть. Доброе утро. Morning. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Дружу, нам надо с ними поговорить. О чем нам с ними разговаривать? Люди, о которых нам вчера говорил Гард. Everything points to the dock workers' union. The belt used for hanging him, tracks in the mud, the circumstances in Martinez, my preliminary information. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. Что-то вычеркивает. That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Прямо сейчас мы можем просто пройти мимо, заняться другими делами. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. Я думаю, могу с ним поговорить, потом где-то походить и разблокировать проверки еще раз, вернуться. But aren't you curious to know what they have to say about the murder? Да, интересная логика, хорошо. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Так, давай по поводу скидки. Can I help you? Got the 20 real? Then why are you wasting my... Отвали, я думал, с вами есть о чем поговорить. Just a moment. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. The manager was vague about it. To let the young woman who's house-sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel. You hear that? Someone's missing. There could be foul play afoot. Подожди еще раз. Зачем вам телефон? За нашим домом присматривает девушка. Хочу сообщить ей, что мы задержимся. Морел, мой муж, и Гэри должны были вернуться к ночи понедельника, но от них до сих пор ни слуху, ни духу. Я надеюсь, что с ней связался Морел.
Пускать на глаза. Обожаю пропавших без вести. Почему я должен изображать тут всеобщего спасителя? That's right. Now skip the foreplay. Time to dive into the dark alleys. Start shaking down the usual suspects. You know, legwork. Doing some good will alleviate the hangover. At least you're of use to someone. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. But you have more important things to worry about. Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock. That was broken. Could this be it? Oh, sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Oh my, what happened to the waterlock? Oh, sweetie. If it weren't for you, I'd be looking forward to another sleepless night. Thank you from the bottom of my heart. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. Yes, some left-field scientific research is exactly what you need right now. Funk up that vanilla murder investigation. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired, and it's cold out there. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Давайте поговорим. It's fascinating, but I shouldn't bore you with entomological minutiae. The lieutenant gives you a sideways glance. Well, it's a phasmid, technically, but... Oh, yeah. Here comes the interesting. Where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insulindian coast. Hence its name, the Insulindian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us, officers. To be honest, this animal sounds like a cryptid. You wouldn't happen to be searching for some kind of gnome of Jeroma, would you? I smell pseudoscience, he's thinking. Not a big fan of that. It's simply elusive. So much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Establishment. I thought so. Not at all. Why else would it hide itself so carefully? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping.
Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insul Indian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it stayed hidden all these years, centuries even. Oh dear, I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Окей. С этим борщом сейчас поговорим. Помидоры порезанные до прозрачности тонко. Воздух наполнен ароматом специй, алкоголя и помидоров. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then he falls silent again. They're friends? Они друзья. The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. Я вас не понимаю. Horse need more vodka? Больше водка, он берет с полки бутылку. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Vodka, boys! I love it, Bratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself! Вот, не зря взяли. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Не вдохнуть побольше водки — опасная идея. Побольше. Нет, не надо. Хорош. Готовку оставлю тебе. Пожать плечами у меня было делом. Да, побольше. He smiles, nodding vigorously, then pours half a bottle of vodka into the pot. With a whistle, he stirs the brew. Блин, что He smiles and nods enthusiastically, and, chattering away in his language, ladles some brew into a small thermal cup, then hands it to you. Же он улыбается, там энтузиазм был. Ладно. Так, а особый борщ готов, наверное. Что-то вообще нет. Откройте мусорный бак. Узнайте, кто входит в ячейку профсоюза. Вот, особый борщ завершено. Отлично. И у нас инструмент борщ. Физиология плюс, боевой дух минус. Осталось применение 4. Физиология. То есть это наркотик, но на боевой дух. Окей, окей. У меня дофига боевого духа. Давай. Так, я хотел посмотреть. Боевой дух, боевой дух. Подожди, что там? Что там? Физиология плюс. Вся физиология бахнет. Всего 1. Что-то бонус от предметов минус. Сумрак. Не, пакетик. Или пакетик, наверное, новые бутылки, может, появились. Так как используется? Я пакетик не опускаю. Во.
А галстук, смотри, торчит наружу. О, другое дело. Так, у меня теперь борщ в руке. Как применить? Где эта девушка, которая советы дает? Осталось применение 4. Эффект от использования. Сейчас плюс 1 физиология. Как? А, правая кнопка, да? Правая кнопка. Подожди, может тут где-то... Может есть один патрон. Ну ладно, пофиг. Это тут с этим поговорить. Тот мужичок ушел, да? Let me handle this. You seem a little different today. Less hospitable. You are far from home, Lieutenant. This isn't a district known for its love of self-proclaimed militiamen. That's right. I'm not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. Я не садовница, я юрисконсульт профсоюза докеров. А нас не пустят внутрь, что ли, или чё? Там на углу она велась дружелюбно. Not a muscle moves in her face, but her eyes trace yours, stern and perceptive. You are looking for Titus Hardy, who you think has information on a murder the RCM is investigating. You want to interview him. That's Titus. Talk to him, but know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming, nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. She says nothing. Her glare speaks for her. Could this be the Miss Beaufort that Easy Leo mentioned? The one Mr. Everard sent to law school? How is that sign cleanup going? Huh? Fuck the police and all that? She said she would clean it. Если все-таки не победитель, причем здесь? Elizabeth Miss Beaufort. I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes, in the way she stands, in her face. You caught her off guard. Push her some more. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. You set the pace and the topic of these conversations here. Establish that. Это ее может оскорбить. I am a legal counsel. Don't make this personal. A very minor victory. She shrugs, almost no reaction. It's in there. She's just stonewalling. This is about your alcoholism, isn't it? People talk. I have no patience for it, or pity. A cheap deflection, but brutal. This did not have the effect you desired, but it did something.
Like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? По юрисконсульту, блин. В комбинезоне какой-то белый, это грязный, не знаю, что это такое, лонслив. Дала нам перчатки свисали, и что у нее на голове? И мы ее видим почти, ну, во второй сцене мы ее видим, когда на балкон выходим, она уже видна. То есть, когда ты второй раз проходишь эту игру, ты такой, вот она. What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. You will not lose out on anything good by not saying it. Ничего важного не потеряешь, не сказав этого. Если авторитет и сила воли, интеллект, да, это мне? А, нет, психика. Психика мне закидывает, типа не говори, и подкидывает. Надо нажать, я считаю. Давайте сразу. What are we going to do to you? You were specifically asked not to say that, and then you said it anyway, you junior delinquent. But you still did. The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Uh-huh. Goddamn right it is. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Блин. Куча новых ответов. Блин, ну они, конечно, постарались. Прикиньте, все озвучивать, переводить на несколько языков. Буферная зона, не принимать так близко к сердцу. No one is emotional here. Do your job. Ask your questions, then leave. Ну, с ней поговорили и достаточно. Так, у нас там еще уровень залетел. У меня теперь этих очков прям, мам, не горюй. Болевой порог. Ну, логика, энциклопедия, риторика. Можно что угодно качать на самом деле. Давайте пройдемся по карте. И что это горит? Светились. Ладно, карта. Мусорный бак. Легендарно. Средняя. Ну, энциклопедию можно качнуть. Еще концептуализация, еще концептуализация. Энциклопедия, электрохимия, зеркало. А, ну это вообще невозможно. Ну да, невозможно. Так и говорят. Болевой порог, техника самообладания. Концептуализация еще одна невозможно. Невозможно, опасно. Ну, хоть что-то опасно. А, коробка с солнцезащитными. Блин, не знаю, что качать. Но очков реально дофига. Можно с мыслями тут что-то поколдовать. Так, давай вот это нажмем. А, ну он тут один стоит. Вонять табаком низко. Снаружи видны кусты боярышника. Фотографии людей, спецодежды с оружием и плакатами профсоюза.
Ну да, они оккупировали, в общем, эту площадь. Ну, с этим нельзя поговорить. Да, прошел мимо. Тита. Брита. Вот она, музло пошло. О, это та мадам. Да, которую я встретил. Как туда зайти? Куна, ты спать ходил вообще? Эмпатию качнуть еще. Слушай, Куна, у тебя есть спиды? Fucking right, pig. Kuno's filling bathtubs with that shit. Kuno's a kingpin. Don't be yanking your shit in front of the Kuno. Kuno's always serious, always rolling. Big kilo, but you ain't getting any. Get the fuck off. He's got to at least know a source. Look at him. You need to figure this out somehow. You need to befriend him first. Блин, еще эмпатию качнуть. The fuck about it? Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Kuno gives this info out on a need-to-know basis. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking... Yeah, you tell the faggoty, Kuno! Fuck are you talking about? What is this contusion shit? He says you're stupid, Kuno. They want to make you stupid again. Oh, did Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing? This is Kuno's kingdom. Kuno fucking rules here. Ему внезапно становится лучше, что это вдруг? You hear the lieutenant hum. Куда помешало легавому говно нюхать? Воспрепятствование говнонюханию опускает голову. Ему внезапно становится лучше. Это царство Куна, тут Куна правит. Он говорит, что ты тупой, Куна. Они хотят тебя снова тупым сделать. He's thinking the kid has amassed quite the vocabulary of law enforcement terms, but he's not going to stick his nose into this. Me and my partner are wondering, do you guys puff Peter? Kuno erupts into laughter, pointing his finger at you, then Kim, then back at you. An unfortunate choice of words, the lieutenant from Precinct 57 thinks. He looks at the harbour walls looming overhead. He could use a cigarette right about now. You're testing... Get lost, Yeah? The kingdom of Kuno? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants scientists. Believe it, you need this shit. Он продает штаны, у него с собой штаны. These could drastically improve your chances of survival in the urban wilderness. They will also make you into an idiot.
Whatever. Kuno was trying to help you, but you're too fat for fouling anyway, pig. Спросить Куна, знает ли он что-нибудь о том, как одежда жертвы попала в мусор. Готово. Окей. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? Правдивое изображение южного самарийца. Так он ничего не знает про эти штаны. Давай по-российски. Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you picked it after the mug fucker, cause he's the clothes fucker? I can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Почему она там стоит, а он здесь? Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Прикуют к батарее. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno. Yeah? Get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Так, ну можно вообще качнуть эмпатию. Давайте качнем эмпатию. Чё ж. Kuno doesn't fucking... Я еще ни разу не качал. Но у меня от природы хорошая. Прям полный кубик при себе. Я всю эмпатию пройду, блин. Ладно, давай. Fuck does Kuno care? Отступил откуда. Подожди, еще шмотки давайте гляну. Быстренько. Что там? А, эмпатия где-то там разблокировалась. Куна, эмпатия. И все, больше никого. Так. Kuno doesn't fucking... Грубая сила может одеть. Ты что, у него майк там торчит? А, нет, такой этот плащ. Давай. 58, сколько надо, блин? 14. It's not Kuno. It's Kuno S. Kuno S. А, воспользоваться ощущением, попытаться их разделить. Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence, afraid for her life, like she's done something very bad. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who wound him up and directed him. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. В общем, Куно уважает безумие, а в этом ты ее не уделаешь. Понятно. Fuck you whispering about? Эй, Куно. He's whispering too. He's going with it. But watch what happens. Смотри, что будет теперь. What you whispering about?
If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Don't make Kuno look bad in this. Блин, может быть тут последовательность надо? В прошлый раз мы только вот эту не нажали. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane. Dangerous. She's smoked a man. She's done people in. Probably even pigs. Человека мочкануло. Stop talking to him! Kuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Kuno not tell ya? Kuno told ya. Kuno talks to whoever he wants. Talk, pig. Kuno's got it under control. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Спиды давай. В каком смысле она кого-то мочканула? Как думаешь, она причастна к смерти? Говоришь, она чокнутая. На каком языке она говорит? Она твоя сестра? Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in, like a mad dog or some shit. Yeah, she was just there. На дом за решеткой. What was that, Kuno? She was in the hallway, dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. В коридоре возле кладовки уборщицы. Kuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days, in the corner, every time Kuno went out. I don't know. Someone left the door open. Kuno comes home and she's sleeping under the desk, under a pile of clothes, like a dog. Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there, or thinks it's fucking Kuno. Shit's all on Kuno. Kuno, Kuno-S, two of a kind. Kuno means she killed someone. That's right, she's a killer. Like, actually a killer. Are you getting this? You think I'm fucking telling you a joke here? How hard do you think it is to kill a fat ass? Sweet talk him, then knife him. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. I knew you pigs were too naive for this shit. Good thing Kuno's got her under control. Kuno keeps her calm. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. Она мне, знаете, напоминает хоккеиста вот это из детского мультика. Он еще в этом майоре Гром они были. Yeah, she would have liked to fuck him up, but she didn't. Kuno wasn't around, and C was with Kuno. Look, Kuno's gonna put you at ease. We didn't do it. Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho, cat burning shit. She does the real deal. Snuff radio shit. Believe me, pig, you don't want to know. Fuck knows. She says it's the song of her people or some shit. Crazy people. The fucking Nakis. I don't know. Some things are too awful to dwell on. The Nakis and Runkaris might be some kind of defense mechanism. 'Cause she fucking looks like Kuno. No one knows her name. Kuno told you this shit was psycho killer. How's Kuno dealing? Kuno's dealing just fine.
He doesn't need you fucking with any of it. C doesn't either. Kuno's got this shit under control. Ладно, парень. Ну, это он не примет, давай так. Listen. C is Kuno's go-to. Kuno's protecting her. You fuck with C, you fuck with Kuno. You threaten her, you threaten to take her away. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her, sneak up on you later, and fuck you up. You understand? Такой он псих вообще. Как ты обманываешь, пацан? Сейчас меня ножичком тыкнет. Сам же погибнешь. Понял, Куна? Слышал? All right. Now we can do business. Yeah? What do you want? Kuno can hook you up with... Don't hook him up with shit, Kuno! See? Relax. He respects the Kuno. Kuno made him respect the Kuno. You respect the Kuno, you get all kinds of shit. Remember when you tried to get Kuno to hook you up? We can get on that now. If you run a little errand for the Kuno, me and you, Kuno's gonna hook you up with illegal narcotics. And shit, you can even fuck back in Kuno's kingdom. That fucking pile of eternite. It's a secret door, okay? Just pull it up and you can fuck into Kuno's shack. Королевство Куна пиздовать. Груды из вечнита. Указывает он вглубь двора. Это тайный ход, ага. Стащишь его и прямой дорожкой в Халуга Куну. Он завершает. Я ничего не понял. Груды из вечниц. Из вечниц, все. Это тайный ход, ага. Стащишь его и прямой дорожкой в Халупу Куну. То есть я могу теперь пройти, окей. С тем, что ты перевозил запрещенные наркотики. Kuno gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. That's where Kuno gets his lightning on. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's got to throw his dirty popo man at it. Куна кинет на это грязного копа. Очень интересно, вернемся к этому позже. Кивнуть. Dirty popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. Если его заборешь, половина спидов твоя. Кто твой отец? Kuno's dad is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't give a shit about a single thing. He drinks too. Are you sure you can take on the most violent man in Revachol? In your condition? Да не справлюсь, конечно. Like half? A baggie, but like in this vial. Fuck you talking about half a G? This shit is giant, grade A shit. So... You can barely see it, because there's barely any. Его почти не видно, потому что почти нет. Okay, Kuno's listening. Ради спидов они мне нужны. Я пойду на дело, но не ради спидов. Я хочу завалить самого лютого мужика в Ревашоле. Во имя справедливости я борец с наркотиками. И это говно конфискую. Я пойду туда во имя справедливости. Я борец с наркотиками, Куна. И это говно конфискую. Солгать, тебе нужны спиды. И я туда не пойду. Да фиг его знает. А как выбирать? Потом придется следовать этой? Тебе нужны спиды. Sure. Confiscate it for Kuno, and you can have half. So half of a half is a quarter, right? We're probably talking about a quarter gram here. Чудо. Почему половина? Just get in the apartment building. Kuno knows you already fucked your way in. Kuno knows everything.
Просто идешь в жилой дом, Куно знает, что ты и так туда уже без мыла пробрался, Куно все знает. Go to room 12, first floor, and kick down the door. Police violence style. Kuno style. And then it's action time. You're locked in the room with violent fuckhead. С бешеным нарик. That's it. Next time Kuno sees you, you better have his shit. What the hell are you signing us up for here? Я убью отца Куно. Okay then. Так, сколько это 15 стоит? Я могу себе позволить. Тут прикольная штука. Эквилибристика, грубая сила. Kuno doesn't fucking care. А, Куно пофигу. Он кричит, если я напишу там. Ну, не напишу, а выберу. The pile of eternite looks stranger now that Kuno told you about his pad. Because, unless Kuno lied, you should just be able to pull the panels aside. There it is. You see a shabby little door. So this is the shack Kuno mentioned. Let's take a look inside there. О, он говорит, давайте посмотрим, что внутри. Давайте посмотрим, но в следующей серии. Пишитесь, лайки прожмите. И ждите новых роликов, скоро появится. Всем хорошего настроения, пока.